second Roman first one. So that 4 into R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 equal to A plus B plus C whole square. A plus B plus C whole square. Okay na? I prove cheyali. 4 into R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 equal to A plus B plus C whole square. Okay. First LHS. R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1. Four into R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1. 4 into R1 R1 means delta by S minus A, delta by S minus B, R2 equal to R2 equal delta by S minus B, delta by S minus C, R3. R1 delta by S minus A, R3 delta by S minus C, delta square common out. LCM S minus A, S minus B, S minus C. Numerator S minus A, S minus B both S minus C. Ikkada S minus A, ikkada S minus B. S to multiply is divide చేద్దాం. S to multiplying and dividing. Numerator denominator ni S to multiply చేసి divide చేద్దాం. అప్పుడు ఏం వస్తుంది? S 3S minus A plus B plus C by S into S minus A into S minus B into S minus C. Okay? S 3S minus A plus B plus C by S to multiply is divided చేసి S into S minus A into S minus B into S minus B. C. Delta square. 3S minus 2S by కింద కూడా delta square because delta equal formula S into S minus A into S minus B into S minus C. Delta formula root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Automatic delta square ఏమవుతుంది? S into S minus A into S minus B into S minus C. Delta square cancel. 4S into 3S minus 2S. Yes. 4S square. That is 2S whole square. That is A plus B plus C whole square. LHS is 4 into R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1. 4 into delta by S minus A, delta by S minus B plus delta by S minus B, delta by S minus C plus delta by S minus A, delta by S minus C. Delta square common out. S 3S minus A plus B plus C by S to multiply divide చేద్దాం. Delta square cancel. 4S into S 4S square 2S whole square A plus B plus C whole square. That is second Roman first one. Okay. Next 1 by R minus 1 by R1, 1 by R minus 1 by R2, 1 by R minus 1 by R3 equal to ABC by delta cube. That is 4R by S square R square. I prove చేయాలి. 4R by S square R square prove చేయాలి. 1 by R minus 1 by R1, 1 by R minus 1 by R2, 1 by R minus 1 by R3. Okay. R means delta by S. R1 means delta by S minus A. R2 means delta by S minus B. R3 means delta by S minus C. That implies LHS 1 by R minus 1 by R1, 1 by R minus 1 by R2, 1 by R minus 1 by R3. R equal delta by S. 1 by R equal to S by delta. 1 by R1 equal to S minus A by delta. 1 by R equal to S by delta. 1 by R2 equal to S minus B by delta. S by delta. 1 by R3 equal to S minus C by delta. Delta LCM. S minus S plus A by delta. Second దాంట్లో S minus S plus B by delta. S minus S plus C by delta. S. ABC by delta cube. ABC by delta cube.
Now మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా ABC by 4R equal to delta. ABC equal to 4R delta. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 4R delta by delta cube. Delta cancel 4R by delta square. 4R by delta equal to RS కదా S square R square. S square R square. Okay. That is RHS 4R by S square R square. And use this formula ఏంటి R equal delta by S, R1 equal delta by S minus A formula use చేసాం. Okay, next third sum. Prove that R into R1 plus R2 plus R3 equal to AB plus BC plus CA minus S square. R into R1 plus R2 plus R3 equal to AB plus BC plus CA minus S square. Second Roman. RHS okay. AB plus BC plus CA minus B. LHS లో R1 R2 R3 లో ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి? ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి? S tan A by 2 అప్లై చేస్తే S tan A by 2, S tan B by 2, S tan C by 2. S కామన్ అవుట్. tan A by 2 అంటే డెల్టాస్లో అప్లై చేస్తాం అనుకోండి. ఓకే R ఓకే LHS R R1 plus R2 plus R3. R1 means S A by 2, R2 means S tan B by 2, R3 means S tan C by 2. Okay, S common out. Tan A by 2 means S minus B into S minus C by delta. S minus B into S minus C by delta. Tan B by 2 means S minus C into S minus CA by delta. Tan C by 2 means S minus A into S minus B by delta. Delta common out. RS equal delta. Delta by delta. Multiply S minus B into S minus C plus S minus C into S minus CA plus S minus A into S minus B. Delta delta cancel because RS equal to delta. R2 plus R3 equal to S into S square minus SB minus SC plus BC. SB, SC, BC. Next, ఇది కూడా S into S square minus SCA minus SC plus CA. S square minus SB minus SCA plus AB. AB plus BC plus CA. S square, S square, S square. 3S square. Next, minus S common out. Minus S, B plus B, 2B, 2SC, అలాగే 2SA. AB plus BC plus CA, 3S square minus 2S into 2S, minus 4S square. AB plus BC plus CA, 3S square minus 4S square. AB plus BC plus CA minus S square, which is LHS R into R1 plus R2 plus R3 equal to AB plus BC plus CA minus S square. LHS తీసుకున్నాం. S tan A bit S tan B bit ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తే మనకి ఇది వచ్చేస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం 3. Fourth one, show that R3 by in triangle ABC అన్నట్టే. ఓకే, సిగ్మా లేదా సిగ్మా అప్లై చేద్దాం. సిగ్మా R1 by S minus B into S minus C equal to
3 by r. Sigma r1 by s minus b into s minus c equal to 3 by r. ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏమి ఇవ్వలేదంటే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఏంటి సిగ్మా r1 by s minus b into s minus c. r1 means delta by s minus c కదా, delta by s minus ca. నెక్స్ట్ delta by s తో మల్టిప్లైస్ డివైడ్ చేయండి, s into s minus a into s minus b into s minus c. delta s by s into s minus a into s minus b into s minus c. delta square s by delta, s by delta, delta equal to rs, s by delta equal to rs, s by delta equal to 1 by r, 1 by r. సిగ్మా కదా సైక్లిక్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ దానికి 1 by r, సెకండ్ దానికి 1 by r, థర్డ్ దానికి 1 by, దట్ ఈస్ 3 by r. Sigma r1 by s minus b into s minus c equal to 3 by r, whereas sigma r1 by s minus b, s minus r1 delta by s minus a, already s minus b, s minus c. Sigma delta s by s into s minus a into s minus b into s minus c, delta square, delta s by delta square, s by delta equal to 1 by r, 1 by r plus 1 by r plus 1 by r, 3 by r, that is RHS. Okay. Next, show that r1 plus అంటే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇది కూడా ఉంది ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఓకే, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి r1 plus r2 tan c by 2 equal to r3 minus r cot c by 2 equal to small c. r1 plus r2 tan c by 2 into equal to r3 minus r cot c by 2 equal to small c. అది ప్రూవ్ చేయాలి. ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఫస్ట్ r1 plus r2 tan c by 2 ఎలా చేస్తారు, r1 delta by s minus a, r2 delta by s minus b tan c by 2, s minus a into s minus b by delta. చూడండి r1 delta by s minus a, r2 delta by s minus b tan c by 2, tan a by 2 ఫార్ములా ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెల్టాస్ లో, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెల్టాస్ లో s minus b into s minus c by delta. అలాగే ఇప్పుడు tan c by 2 అంటే s minus a into s minus b by delta. పైన డెల్టా కామన్ అవుట్, s minus a s minus b LCM s minus b plus s minus a, s minus a s minus b by delta, delta delta 2 terms, s 2s minus a minus b, 2s minus a minus b equal to only c. ఎందుకని a plus b plus c equal to 2s, 2s minus a plus b equal to only c అవుతుంది. That is r1 equal delta by s minus a, r2 equal delta by s minus b, tan c by 2 equal s minus a s minus b by delta, s minus a into s minus b by delta, delta delta cancel, ఇది cancel, 2s minus b minus a, that is 2s minus a plus b equal to c. అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి r3 minus r cot c by 2, r3 minus r cot c by 2, ఇది కూడా అంతే కదా, r3 delta by s minus c, r delta by s
cot c by 2 in terms of deltas లో s into s minus c by delta పైన delta కామన్ అవుట్ s into s minus c LCM s minus s plus c s into s minus c by delta delta ఇది cancel, that is only c. Therefore r1 plus r2 tan c by 2 equal to r3 minus r cot c by 2 equal to small c. Okay, here also small c. Sixth one, show that r1 r2 r3 equal to r cube cot square a by 2 cot square b by 2 cot square c by 2. ఇది RHS నుంచి ప్రూవ్ చేద్దాం, ఈజీగా ఉంటుంది. RHS r cube cot square a by 2 cot square b by 2 cot square c by 2 equal to r అంటే 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 whole cube into cot square means cos square a by 2 by sin square a by 2 cot square b by 2 cos square b by 2 by sin square b by 2 cos square c by 2 by sin square c by 2 cos sin square a by 2 sin square a by 2 sin square b by 2 sin square c by 2 cancel. 4r whole cube 64r cube ఇంకో sin a by 2 ఉంటుంది, ఇంకొక sin b by 2 3 times కదా, 2 times cancel అయిపోతే 1 time ఉంటుంది into cos square a by 2 cos square b by 2 cos square c by 2. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే 64r క్యూబ్ని 4r ఒక 4rని సపరేట్ చేస్తా, sin a by 2 ఓకే cos b by 2 cos c by 2 సపరేట్ చేస్తా, ఇంకొక 4r ఒక పెయిర్గా రాస్తాను, ఇంకొక 4r cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2 ఇంకొక 4r cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 cos a cos square a by 2 cos b by 2 cos b by 2 cos square b by 2 cos c by 2 cos c by 2 cos square c by 2 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2 r1 4r cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2 r2 r3 that is r1 r2 r3 which is RHS, which is RHS r cube cot square a by 2 cot square b by 2 cot square c by 2 equal to r1 r2 r3. Therefore r1 r2 r3 equal to r cube cot square a by 2 cot square b by 2 cot square c by 2. Third Roman, first one, show that cos a plus cos b plus cos c equal to 1 plus small r by capital R. Very important sum. 1 plus small r by capital R. Cos a plus cos b plus cos c equal to 7 marks చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా ఈ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది, 1 plus r by r యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ LHS cos a plus cos b plus cos c. First two terms cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus cos c, that is cos c plus cos d formula, cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 2 cos a plus b means 180 minus c by 2 cos a minus b by 2 cos c 2 cos a plus b అంటే 180 minus c by 2 cos a minus b by 2 plus cos c cos 180 by 2 90 minus c by 2
cos a minus b by 2. Cos c means 1 minus 2 sin square c by 2. 1 constant separate చేసేయండి. 2 cos 90 minus theta sin theta. 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 minus 2 sin square c by 2. ఈ టూ టర్మ్స్ లో 2 sin c by 2 కామన్ అవుట్. 2 sin c by 2 కామన్ అవుట్. cos a minus b by 2 minus sin c by 2. cos a minus b by 2 minus sin c by 2. Okay, 1 plus 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 minus sin c by 2. Okay, 1 plus 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 minus sin c by 2 means cos a minus b by 2 sin c. 180 minus a plus b by 2. Since a plus b plus c equal to 180, c means 180 minus a plus b by 2. 1 plus 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 minus 180 by 2 90. 90 minus 180 by 2 90 minus a plus b by 2 cos a plus b by 2. One plus 2 sin c by 2 cos a minus b minus cos a plus b. 2 sin a sin b. 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి? cos a minus b minus cos a plus b equal to 2 sin a sin b. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే క్యాపిటల్ తో మల్టిప్లైస్ డివైడ్ చేస్తారు. 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 కదా, క్యాపిటల్ తో మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 by capital R. 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 by capital R. 1 plus small r by capital R. 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. 1 plus small r by capital R, which is RHS. And the formula in the formula 4r sin a by 2 sin c by 2 sin c by 2. Since 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 equal to small r, which is RHS. Which is RHS. 1 plus small r by capital R, which is RHS. Okay. Here cos a plus cos b, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus cos c. A plus b means 180 minus c by 2 90 minus c by 2 cos c. 1 minus 2 sin square c by 2 1. రెండిట్లో 2 sin c by 2 కదా, cos a minus b minus sin c means 180 minus a plus b. 180 by 2 90 minus cos sin a plus b by 2 cos a plus cos a minus b minus cos a plus 2 sin a sin b. cos a plus b a minus b minus cos a plus 2 sin a sin b మల్టిప్లై చేసాం. క్యాపిటల్ r తో మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ చేసాం. దీని వాల్యూ స్మాల్ r. 1 plus small r by capital R, that is RHS. Okay. Next 398 page number 4th sum. If the perimeter of triangle ABC is perimeter of triangle ABC is 12 centimeters and its in radius is 1 centimeter, then find area of triangle. Area of triangle. ఏమి ఇచ్చాడో తెలుసుకుంటే సరిపోద్ది, అయిపోద్ది. పెరిమీటర్
ABC, small a, small c, small c. Perimeter. Perimeter formula ఏంటి? A plus B plus C equal to 12 ఇచ్చాడు. అంటే 2S equal to 12. S equal to 6. S equal to 6. Next, in radius. In radius formula ఏంటి? Small r equal to 1. Now area of the triangle. Area of triangle delta equal to RS. 1 into 6. 6 square centimeters. 6 square centimeters. ఎందుకంటే సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు కదా. రేడియస్ ఏమో 1 సెంటీమీటర్. నెక్స్ట్ పెరిమీటర్ ఎస్ కూడా సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు. 2S ఇచ్చాడు. A plus B plus C equal 12. 2S equal 12. S equal 6. In radius R equal to 1. Therefore delta equal to RS 6. Third one is second one. Show that cos square A by 2 plus cos square B by 2 plus cos square C by 2 equal to 2 plus R by 2R. Okay. LHS is cos square A by 2 plus cos square B by 2 plus cos square C by 2. Okay. Now we can apply transformations formulas. Transformations lo chesam ee model. Okay, aa formulas apply cheddam. Cos square A by 2 plus cos square B by 2 means 1 minus sin square B by 2 plus cos square C by 2. One constant. Cos square A by 2 minus sin square B by 2 plus cos square C by 2. 1 plus cos square A by 2 minus sin square B by 2. Cos square A by 2 minus sin square B by 2 means cos A plus B into cos A minus B plus cos square C by 2. Cos square A minus sin square B. Cos square A minus sin square B. Cos A plus B into cos A minus B. A plus B into A minus B. Cos A plus B into cos A minus B. అదే అప్లై చేస్తాం. 1 plus cos A plus B into cos A minus B plus cos square C by 2 plus cos square C by 2. 1 plus cos A plus B means 180 minus C by 2 cos A minus B by 2. Cos square C by 2 means 1 minus sin square C by 2. 1 1 2 cos 180 by 2 90 cos 180 by 2 90 minus C by 2 cos 180 by 2 90 minus C by 2 sin C by 2 cos A minus B by 2 minus sin square C by 2. One constant 1 plus 1 2 minus sin square C by 2. 180 by 2 90 cos 90 minus C by 2 sin C by 2. 90 minus C by 2 sin C by 2 cos A minus B by 2. 1 1 2 minus sin square C by 2. Here sin C by 2 common out. Sin C by 2 common out. 2 plus sin C by 2 cos A minus B by 2 minus sin C by 2. Cos A minus B by 2 minus sin C by 2. That is 2 plus sin C by 2 cos A minus B by 2 minus sin C means 180 minus A plus B by 2. 180 minus C means A plus B by 2. 2 plus sin C by 2 cos A minus B by 2 180 by 2. Here A plus B plus C equal to 180 కదా, అందుకని అదే అప్లై చేస్తే A plus B plus C equal to 180 degrees. ట్రయాంగిల్ కదా, ఏమీ ఇవ్వలేదంటే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, in that small r is in radius, capital R is
circumradius. అదే ట్రయాంగిల్ ABC కాబట్టి C means 180 minus A plus B. 180 by 2 90 అంటే cos A plus B by 2. 90 minus theta by 2. Cos 90 sin 90 minus theta by 2 cos theta by 2. 2 plus sin C by 2 cos A minus B by 2 minus cos A plus B by 2. 2 plus sin C by 2 cos A minus B minus cos A plus B. Cos A minus B minus cos A plus B. 2 sin A sin B. 2 sin A sin B. Cos A minus B minus cos A plus B. 2 sin A sin B. 2 sin A sin B. Cos C minus cos 2. 2 sin C plus D by 2 cos C sin minus అలా అయినా చేయొచ్చు. లేదా సమ్ టు ప్రొడక్ట్ సమ్ cos A minus B by cos A minus B minus cos A plus B. 2 sin A sin B. 2 sin A sin B అలా అయినా చేయొచ్చు. 2 plus 2 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. 2 plus 2R తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేద్దాం. 2R తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేద్దాం. 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 by 2R. 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 is small r. 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 is small r by 2R. Small r కదా. 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 equal to small r. అదే అప్లై చేస్తాను. స్మాల్ r by 2R which is RHS. Which is RHS. Okay. 2 plus r by small r by 2R. R is small r is in radius, capital R is circumradius. ఓకే అంటే ఫస్ట్ LHS ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లోది అప్ టు ఇక్కడ వరకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. 2 ప్లస్ 2 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 ఇక్కడ వరకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేస్తాం. sin C ప్లస్ sin D sin C మైనస్ sin D ఆర్ 2 cos A మైనస్ B మైనస్ cos A ప్లస్ అవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి 2Rతో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తాం ఈ పార్ట్ని. 2 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 2Rతో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్. దట్ ఈస్ 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 small r by 2 into capital R. 2 plus small r by 2R. Small r in radius, capital R circumradius. That is RHS. 2 plus small r by 2 into capital R circumradius. Okay, that is RHS. Next, third one, show that sin square A by 2 plus sin square B by 2 plus sin square C by 2 equal to 1 minus small r by 2R. 1 minus small r by 2R. LHS ఏంటి ఇక్కడ? sin square A by 2 sin square B by 2 sin square C by 2. First LHS sin square A by 2 plus sin square B by 2 plus sin square C by 2. ఒక టర్మ్ ని కాస్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. sin square A by 2 sin square B by 2 1 minus cos square B by 2 plus sin square C by 2. 1 కాన్స్టెంట్. రెండింటిలో మైనస్ కామన్ ఏంటి? cos square B by 2 minus sin square A by 2 plus cos square B by రెండింటిలో మైనస్ కామన్ cos square B by 2 minus sin square A by 2 plus sin square C by 2.
ఫస్ట్ ఏమో సైన్ స్క్వేర్ బి బై టూని 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ బి బై టూ, సైన్ స్క్వేర్ సి బై టూ అలానే ఉంటుంది. 1 కాన్స్టెంట్. ఈ టూ టర్మ్స్లో ఈ టర్మ్లో మైనస్ కామన్ అవుట్. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది? కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బిలా ఉంది. కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి ఫార్ములా cos a plus b into cos a minus b, a plus b into a minus b, that is cos b plus b into b plus a into cos b minus a plus sin square c by 2, sin square c by 2 అలానే ఉంటుంది. b plus a means 180 minus c because a plus b plus c equal to cos of minus theta, ప్రాబ్లం లేదు కదా, cos of minus theta cos theta కదా, cos a minus b by 2 sin square c by 2, since a plus b plus c equal to pi, a plus b plus c equal to pi, that is 180 degrees. అదే చేశాను. 180 by 2 90, cos 90 minus theta 1 minus sin theta cos a minus b by 2 sin square c by 2 అలానే ఉంటుంది. ఈ రెండు టర్మ్స్లో sin c by 2 కామన్ అండి, మైనస్ sin c by 2 కామన్ అవుట్. రిమైనింగ్ పార్ట్ cos a minus b by 2 మైనస్ sin c by 2, cos a minus b by 2 మైనస్ sin c by 2, minus sin c by 2 common out, cos a minus b by 2 minus sin c by 2. Here c means 180 minus a plus b, 1 minus sin c by 2, c means 180 minus a plus b, cos a minus b by 2 minus sin means 180 minus a plus b, c means 180 minus a plus b. Here a plus b means 180 minus c. అదే చేస్తాను. నెక్స్ట్ 180 by 2 90, 90 minus theta by 2, సైన్ ఏమవుద్ది? కాస్ అవుద్ది. 1 minus sin c by 2 cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2, cos a minus b into cos a plus b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, since cos a minus b minus cos a plus b, 2 sin a sin b, అదే అప్లైస్ 2 sin a sin b, 1 minus 2 into sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. నెక్స్ట్ అండి 2 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, 2rతో మల్టిప్లైస్ డివైడ్ చేద్దాం. అప్పుడేమవుతుంది? 1 minus 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 by 2r, sin a 1 minus 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 by 2r, 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 means small r, therefore 1 minus r by 2r which is RHS, 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 equal to small r, 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c equal to small r by 2r, 1 minus r by 2r which is RHS. ఓకే, అంటే ఏం అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఈ పార్ట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం కంపల్సరీ చేయాల్సిందే, అంతేగా డైరెక్ట్గా వేయకూడదు. ఇది కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. ఒకవేళ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా వేయచ్చు. 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇక్కడ వరకు కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? 2rతో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 స్మాల్ r by 2r, 1 minus small r by 2r which is RHS.